Mikus, welcome back to my YouTube channel Samjota Tumi Sogli Bori Haimon, and yes, I wanted to share this thing or this incident with you all for a long period of time, but I feel I saw this Bora Hamon, so I am sharing this with you all. So let's go in 1999 and 2000 I was born. The story is about me. So 1999 na my mama pregnant already with me, like I was supposed to be born. So on second month तिका ब्लिडिंग जालें आनी ब्लिडिंग जालें तेदो ती वॉशरूमाक गेल तेदो एक ऑलमोस्ट लंप असो पडलो. So she was scared and she went near her doctor, Dr. Gode. So Dr. Gode said, see, I'm very sorry, your baby is gone, but we have to clean the uterus now. So mama, dada ती सगळी सॅड जाली आनी इवन नानी सॅड जाली. नानी म्हणजे मगे मामीगे मामी आनी नानी बाबा मगे प्रेझंट गॉडमा आहा चोय मगे मामीगे भयण तेंय सॅड जाले. सगळी सॅड जाली बेसिकली. सो मामा तेशी सारकी गेली लायक अल्ट्रासावंड रूमा आनी अल्ट्रासावंड केलो डॉक्टरान आनी ही जस्ट केम आउट एंड ही टोल्ड बेबी एग गेला but there is another heartbeat which is still beating. So he said you had a twin, out of which one twin is gone, but your other baby is still alive and you can continue the pregnancy. But then सांगितले baby alive हाँ, but I can't give you a guarantee that the baby will be normal, or baby can be physically handicapped or a special baby आत म्हणटा ते भशेन तेशको जातो म्हण. सो तेणें सांगिल्लें. सो मामा मातशी सॅड आनी जालें सारकें. ऑल्दो द थिंग दॅट वन ऑफ अ बेबी वॉज अलाइव, शी वॉज व्हेरी हॅप्पी, बट दीस थिंग ऑल्सो वॉज टोल्ड टू हर. सो मुगेली नानी आनी मुगेली गॉडमा तेणें म्हणलें डोंट वरी, नथींग वील हॅपन. सो मुगे नानीन आनी मुगे गॉडमान म्हणलें आसूं तूं आतां टेंशन घेयनाका, नाव युअर मेन फोकस शूड बी द बेबी आनी तूं भिनाका, गॉड इज देर, तूं तेशको कांय चिंत नाका. आनी इन केस बेबी स्पेशल देखून जालें दर इज नो नीड टू वरी, लायक वी आर देर वीथ यू, लायक आमी तुका सपोर्ट करतली. मुगे नानीनूय म्हणलें आनी मुगे गॉडमदरानूय म्हणलें वी प्रॉमीस यू दॅट वी वील बी हेल्पींग यू वीथ द बेबी आनी आमी तुका बरे भाशेन सपोर्ट करतो म्हण. आनी डॉक्टर म्हणूं लागलो नाव यू हॅव टू बी बेड रेस्ट टील द प्रेग्नन्सी. आनी मामा वॉज बेड रेस्ट ऑलमोस्ट फॉर 6 to 7 months. मामाको जातालें लायक she could have like aborted me, or why would someone want a special child in their life, because it is, I won't say it is a headache, but it is a very tough job to have a special child. And it was not that mama was very young, mama ani side burgi jata ahli, but still she chose to save me. सो मामान बेड रेस्ट केलें, डॉक्टरान एडवायस केलो ते बी सगळें A to Z केलें, and she delivered also normally and I was born. I was that heartbeat which survived. And I was not born as a special child, I was born normal. I was born as a healthiest baby, chubby baby and healthy baby. So everyone was very very happy that I was born, and I was the first grandchild, like mostly my mother's side, because मुगे डॅडी आटी ऑलरेडी तेगे भयणी मुगे डॅडीगे भयणी भुरगीं आसलेलीं. सो बट फ्रॉम माय maternal side, like my mother's side, I was a big blessing to them because I was born healthy and I was the first grandchild. I was pampered a lot by them. So हेतून मुगे मामानूय होप सोडूना नाजाल्यार लायक मुगे गॉडमदरानूय आनी मुगे नानीनूय बी होप सोडूना. सो आय एम वेरी वेरी मच थँकफूल एंड ग्रेटफूल टू ऑल दीस वुमन इन माय लायफ. सो देन मुगे गॉडमा प्रेग्नंट जालें. शी वॉज अब्रॉड आनी मागीर तें येयलें गोवा. सो शी वॉज there here in Goa. So तेगेले बाबड्यागेले misdiagnosed जाले. She was having a twin pregnancy and she came to know at the 9th month that she was having a twin pregnancy. And the bad thing what happened was like they called her and it was too late, and one of her baby had died and तो तेगे पोटा उरलो for almost 3 days. So तेगे तो दुसरो बेबी आहा चोय तें all toxins be enkele, and it happened to be तेगे तो दूसरा बेबी आहा तो he was born, but he was born as a special child. And she roamed many places to see whether he could be okay, but it did not happen. So she had a special child and she kept her promise.
सो मुगे गॉडमान आपणे प्रॉमिस दवरलो एंड शी लुक्ड आफ्टर चायल्ड सो नायसली. लायक आफ्टर दॅट तेका आनी बरी जाली, बट लायक तेणें तेका सारको आपणागे भुरगो लायक एशें को स्पेशल म्हण केन्ना म्हण एशें कोन्न हें करूं दिवना. शी यूज टू टेक हिम फॉर मास, शी यूज टू टेक हिम फॉर शॉपिंग. जितले कोडये ती वयताली ती तेका व्हरताली. शी नेवर मेड हिम फील दॅट ही वॉज स्पेशल. लायक इतू तेणें केलें. लायक शी केप्ट हर प्रॉमीस. शी कूड हॅव ऑल्सो ब्रोकन हर प्रॉमीस, बट शी केप्ट हर प्रॉमीस. सो it is so nice, like ishko chopa, like she could have break a promise but then dolle. So this woman in my life like have taught me a lot. आणि ती म्हाका सदां म्हणटा you are the survival of the fittest one, you survived म्हण. आनी लायक जायत सॅक्रिफायस कोत्ताय. लायक मुगे मामीनू केलें स्विमाक लागून बेड रेस्ट केलें. शी सॅक्रिफायस्ड हर वर्क, शी सॅक्रिफायस्ड दॅट फ्रीडम फॉर मी. सगळें केलें. मुगे नानयेनूय तेगे भुरग्यां लागो केल्लें. मुगे गॉडमान तेगे भुरग्यां लागो इतू केलेलें. सो तुमी बी एज अ वुमन जायत सॅक्रिफायस कोत्ताय आसतली. लायक मेनी थिंग्स. बेगीन उठपाचें काम कोत्ताय चडशी वुमन, आतां वर्कींग वुमन. सो बेगीन उठोवप पडटा, सकाळीं रांदूंक पडटा, रांदून कामां वचप पडटा, कामांसून येवन पोतून घरांत तूं काम करता. इट इज नॉट इजी. सेकेंडली मोस्ट ऑफ द वुमन्स लायक तेंगेलो हजबंड एक्सपायर्ड जाला ऑर दे आर सिंगल मदर्स. दे आर ऑल्सो लुकींग आफ्टर देअर चिल्ड्रन, दे आर लुकींग आफ्टर वर्क. ती ऑलमोस्ट एज अ मॅन जायन सगळें कोत्ताय. देर आर अदर वुमन ऑल्सो हू आर नॉट वर्कींग बट एट होम, बट तेंगले वर्क शूड नेवर बी इग्नोर्ड. दे आर ऑल्सो सॅक्रिफायसींग अ लॉट. अ मदर सॅक्रिफायस सो मच. लायक एक भुरगो बॉर्न ना जाल्यार ती रातभर त्या भुरग्या बोगले लायक यू नो आसता. आमी एक नायट ड्युटी केल्यार इतू हेडेक जाता. सो इमॅजिन आतां भुरग्याक 2-3 दीस जोर येता जाल्यार 2 ते 3 राती ती ऑलमोस्ट न्हिदलो ना, तरी पूण ते सकाळ उठून कितू काम करपाक. सो टू ऑल द वुमन, टू ऑल द गर्ल्स अरावंड मी, टू ऑल दोज स्मॉल गर्ल्स अरावंड मी, नेवर स्टॉप ड्रिमींग. मुगे मेसेज ओनली एंड ओनली इज नेवर स्टॉप ड्रिमींग. देर वील बी लॉट ऑफ स्ट्रगल्स. लायफ इज नेवर इजी. लायफ इज नेवर इजी. जाय तुका यू नो स्ट्रगल्स येतले, जाय तुका ऑब्स्टिकल्स येतले एंड यू हॅव टू सॅक्रिफायस अ लॉट. विदाउट सॅक्रिफायस लायफाक कांय मेळना. आनी आतां थोडी जाण म्हणटली आमी सॅक्रिफायस कोन्ना आमी केदो मेळटलें, बट यू ऑल वील गेट युअर रिवॉर्ड. जायतो लोक जजूय कोता. सो तूं मोटें आहा, तूं काडे आहा, तूं बारकें आहा, तुगे भुरगीं जायनाय, आपणे चेड्यागे लायफ पिड्यार जाला, तुका काजार जायन आनी मेनी थिंग्स. लायक तुगे हजबंडूय तुका हें टू मच वॅल्यू दिना. Like many things, many these are just the emotional part of it. I'm putting emotional कित्याक आमी females are very emotional. So whenever you feel you are tired, you are weak, you feel like there's no one with you, you should always remember God is with you. You are created by God and you are beautiful. Remember this, you are creation of God आणि देवागे creation केन्ना काय wrong असता. So you are beautiful in your own ways. So if you like my video, please like, subscribe to my YouTube channel, and happy Women's Day to everyone around me and to all the beautiful ladies. Just have a peaceful, blessed day. Bye.